Alright, so today, this evening, we're going to talk about the part of three beings of the ways of progress. Οπότε αυτό το απόγευμα θα μιλήσουμε για το μονοπάτι των τριών ειδών των όντων και τους τρόπους της πρόοδου που έχει το καθένα από αυτά. Anyway, the path means is everyone actually we having entering into path of for benefit yourself. Όταν μιλάμε για μονοπάτι, στην ουσία ο καθένας από εμάς ακολουθεί ένα μονοπάτι για έναν τρόπο, δηλαδή για να ωφελήσει τον εαυτό του. So that means is everyone they are doing something since we born in this world, day and night, 24 hours. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας από τη στιγμή που γεννιέται σε αυτόν τον κόσμο προσπαθεί να βρει κάποιο τρόπο να ευεξέλθει. That means is we are already entering into the path for happiness and for enjoyment. Οπότε γεννιώντας κάποιος γεννιόμενος τέλος πάντων σε αυτόν τον κόσμο, ήδη μπαίνει σε ένα μονοπάτι αναζήτησης της ευτυχίας. But the path is not the same everyone. There are each person almost you having different kind of path for finding the happiness, enjoyment, and for avoid of the sufferings. Αλλά το μονοπάτι λοιπόν που επιλέγει ο καθένας δεν είναι το ίδιο για όλους. Ο καθένας βρίσκει, ας πούμε, το δικό του τρόπο να επιδιώξει την ευτυχία και να αποφύγει τη δυστυχία. Anyway, everyone's the purpose is the same, which means is the essence of our life. If you could become happy and joy, then you found the meaning of your life. Αλλά ουσιαστικά ο σκοπός της ζωής όλων είναι κοινός, είναι ο ίδιος, είναι να βρει την ευτυχία. Αυτό είναι το νόημα της ζωής μας. And if you cannot find happy life, enjoyment, that means is for lots of spend with the sufferings, but physically, but mentally, that means is you losing about the essence of your human value. Αν λοιπόν δεν μπορείς να βρεις την ευτυχία, τότε οι τρόποι με τους οποίους ψάχνεις την απόλαυση οδηγούν σε διάφορες μορφές δυστυχίας και στην ουσία είναι σαν να χάνεις το νόημα αυτής της ύπαρξης. So, to find the happiness means is we must be start very moment right now. Όταν μιλάμε λοιπόν για να βρούμε την ευτυχία, είναι κάτι που πρέπει να αρχίσει αυτή ακριβώς τη στιγμή που μιλάμε. Because the situation whether was good or bad, but already past. The previous situation is already past. Γιατί οποιαδήποτε κατάσταση για να έχουμε περάσει στο παρελθόν, είτε είναι ευχάριστη είτε είναι δυσάρεστη, είναι κάτι που ήδη έχει περάσει, είναι παρελθόν. Like last night dream, was you having good dream or you having experienced a bad dream, but no matter either good or bad, but already past. Όλες σου οι εμπειρίες είναι σαν όνειρα της προηγούμενης νύχτας, που είτε ήταν ευχάριστα όνειρα, είτε ήταν δυσάρεστα όνειρα, έχουν ήδη περάσει. So this last night dream you cannot bring back again, never ever, not possible. Τα όνειρα της θεσινής νύχτας δεν μπορούμε να τα επαναφέρουμε ποτέ, δεν είναι δυνατόν. So similarly, in the past situation, was you having good your life or was not good, but either thus both are already is now exhausted or past. Οπότε ό,τι και αν έχει συμβεί στη ζωή σου, είτε ήταν κάτι ευχάριστο είτε κάτι δυσάρεστο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ήδη περάσει. So the situation past, never ever chance comes again, impossible.
η κάθε κατάσταση που έχεις βιώσει ποτέ δεν πρόκειται να ξαναέρθει η ίδια. And then the future, so the situation coming of the future is yet not born, yet not existent. Και η κατάσταση, οποιαδήποτε κατάσταση είναι να έρθει στο μέλλον, δεν έχει ακόμη γεννηθεί, δεν έχει ακόμη ύπαρξη. Like tonight dream, yet not existent, so therefore we don't know exactly what kind dream, good or bad. But either good comes or bad comes dream, but anyway, the moment is not born yet. Όπως τα όνειρα της νύχτας που θα ακολουθήσει, εφόσον δεν τα έχουμε βιώσει ακόμη, δεν ξέρουμε αν θα είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα, δεν έχουν υπάρξει ακόμη. So like similar like that way, the future, our life, the situation experiencing so future, good or bad, but however that's yet not existent. Με τον ίδιο τρόπο, οι εμπειρίες που θα βιώσουμε στο μέλλον δεν υπάρχουν ακόμα και είτε είναι ευχάριστες είτε δυσάρεστες, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. So therefore the real life means is in just present. Οπότε η αληθινή ζωή υπάρχει μόνο στο παρόν. So therefore, as much we can, as we need to relax on the peaceful, comfortable, happiness, enjoyment. Οπότε όσο μπορούμε θα πρέπει να παραμένουμε σε ένα νου γαλήνιο, άνετο, ευχάριστο στο παρόν. Because many people thinking again repeating from the situation of previous, and then is this also boring you or uncomfortable. Γιατί πολλοί άνθρωποι κολλάνε στο παρελθόν και επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά τις άσχημες εμπειρίες του παρελθόντος και αυτό κάνει κάποιον να μην είναι άνετος στο τώρα, στο παρόν. And also, and then too much thinking about for future situation, judge or something is too much of future situation, and then is as a wish and worry together, hope and fear is together. Και επίσης με τον ίδιο τρόπο υπάρχει προσκόλληση σε ελπίδα και φόβο που αφορά το μέλλον, τι είναι να έρθει, τι δεν είναι, τι είναι να μην έρθει και ένας νους που είναι γεμάτος αγωνία και κρίσεις, έτσι, κριτικές σε σχέση με αυτά που είναι να συμβούν. Therefore, it's important just present moment right now on relaxed in satisfaction state. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να παραμένει κανείς στο νου του αυτή τη στιγμή σε μια χαλαρή και γαλήνια παραμονή. So satisfaction statement is what do you have now with your possessions, with your friend, with your job, with your place, with your family, with your partners, whatever you must be, has to be satisfaction with them. Πνεύμα ικανοποιημένο σημαίνει οτιδήποτε συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη ζωή μας από άποψη σχέσεων, εργασίας, οικογένειας, τόπου όπου διαμένουμε, συνθήκες που βιώνουμε, οτιδήποτε και είναι αυτό, το δεχόμαστε ότι είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Therefore, it's better do not too much comparing your goodness to the for others' goodness, your wealth, welfares, economies, riches. Do not too much comparing to the others' riches. Οπότε όσο αφορά αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην συγκρίνουμε την κατάσταση τη δική μας με την κατάσταση των άλλων. Να μην συγκρίνουμε τις συνθήκες τις δικές μας, τον πλούτο μας ή οποιοσδήποτε συνθήκες με τις συνθήκες των άλλων. But if you want to be
compare to others your happiness, enjoyment, or your situation, and the better is compared to the equal quality, or is the lower qualities to others, the low qualities as that's more comfortable for you. Αν θέλεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους, καλύτερα να συγκρίνεις τον εαυτό σου με ανθρώπους που είναι στην ίδια κατάσταση με σένα ή σε ανθρώπους που βιώνουν χειρότερες καταστάσεις με σένα. So the satisfaction feeling comes to if you compare to the equal quality or lower others of the low qualities, and then possibility you have chance, opportunity, relaxation on satisfaction feeling. Αυτό λοιπόν το αίσθημα ικανοποίησης μπορεί να έρθει πιο εύκολα αν συγκρίνεις τον εαυτό σου με ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, με ανθρώπους που είναι σε χειρότερη κατάσταση. Τότε που είναι πολύ πιο εύκολο να νιώσεις αυτή την ικανοποίηση. But if you compare to the goodness of your goodness compared to others, the higher qualities, and then you will never chance to attain mental state of satisfaction feeling. Always you feel unsatisfaction state. Αλλά αν συγκρίνεις τον εαυτό σου με ανθρώπους που ζουν σε ανώτερες καταστάσεις, που είναι πιο καλοί, πιο πλούσιοι ή οτιδήποτε, τότε δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις αυτή την ικανοποίηση. So therefore, what do you have now? Moments belongs to you. That's your karma, your karmic result. This is the fully repentant result. The experiencing mentioned yesterday, similar to that cause and condition. So that's your karma. So you must be accept. Αυτό που βιώνεις αυτή τη στιγμή είναι αυτό που ονομάζουμε η ορίμανση του κάρμος. Είναι το αποτέλεσμα, η επίπτωση σκέψεων, πράξεων, λόγων του παλιότερου κάρμα, όπως το εξηγήσαμε και χθες. Άρα αυτό είναι που βιώνεις και αυτό είναι που θα πρέπει να το δεχτείς. But if you want to compare to others some situation, then like you're suffering when in this present moment some happened problems, that times is good if you compare to others sufferings, especially is because other means is not only one. Yourself is one person, the experiencing suffering is one person, but other means is hundreds, thousands, the other beings suffering, and then you feel your one person's suffering is nothing. Αν θέλεις οπωσδήποτε να συγκρίνεις τη δυστυχία σου με τη δυστυχία των άλλων, τότε είναι κάτι που σε κάνει να καταλαβαίνεις ότι η δική σου προσωπική δυστυχία είναι κάτι πολύ μικρότερο από τη δυστυχία των άλλων, η οποία είναι πολύ περισσότερη. Η δική σου δυστυχία αφορά ένα άτομο, ενώ η δυστυχία των άλλων αφορά εκατοντάδες, χιλιάδες άτομα. Οπότε στην ουσία νιώθεις ότι είναι μικρότερη η δυστυχία σου. So therefore should not focus only one-pointedly to your small problems, sufferings. Οπότε δεν πρέπει να εστιάζεσαι έτσι μόνο εστιακά στη μικρή δική σου δυστυχία. If you too much one-pointedly focus on your small problems, and these mentally can develop, generating and mentally. Αν εστιάζεις πάρα πολύ στην μικρή δική σου δυστυχία, τότε αυτά διοργώνονται νοητικά. Therefore, look other small problems, the more sufferings, and then you understand your suffering is nothing. Compare others the problem. Αν βλέπεις ότι οι άλλοι έχουν περισσότερα προβλήματα, περισσότερες δυστυχίες, τότε μπορείς να δεις, ας πούμε, να το βάλεις το θέμα σε σωστές διαστάσεις και να καταλάβεις ότι έχεις εσύ πολύ μικρότερα προβλήματα. Actually, the sufferings can invariably experiencing better physically and better mentally. Οι δυστυχίες μπορεί με τον ίδιο τρόπο να βιωθούν είτε σε σωματικό επίπεδο είτε σε νοητικό. But it's mental ill, the mental suffering, mental sickness, the anxiety, sorrow, this is more difficult. Αλλά οι νοητικές δυστυχίες που αφορούν
την ψυχή μας, η δυστυχία, η θλίψη, το άγχος είναι κάτι που είναι πολύ πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Therefore, one's mind could be kind of like root both of happiness and unhappiness experiencings. Συνήθως ο νους κάποιου ανθρώπου ταυτόχρονα κυριαρχείται και από ευτυχισμένες και από δυστυχισμένες σκέψεις, ας πούμε, καταστάσεις. Because if you can focus on the positive emotion and relaxation and rest, easing on the nature, and then that can cause condition for happiness and enjoyment. Γιατί αν μπορείς να παραμένεις, να βάζεις το νου σου σταθερά σε μια κατάσταση νοητικής γαλήνης, τότε αυτό από μόνο του είναι αιτία για να νιώθεις περισσότερη ευτυχία. But if your mental energy is too much focused of negative emotion, afflictive emotions such as desire, anger, ignorance, jealousy, hatred, harmful thought, harming mind, too much, excessively the emotions, and then you feel very uncomfortable and sadness, despondent, regretness, mind, or suffering, sorrow, loss. Αλλά αν καλλιεργείς το νου σου όλες αυτές τις αρνητικές σκέψεις, τα αρνητικά συναισθήματα, της επιθυμίας, του μίσους, της ζήλιας, της επιθετικότητας, των επιβλαβών σκέψεων για τους άλλους κτλ. Όλο αυτό δημιουργούν μια κατάσταση διαρκούς ανησυχίας στο νου. So that's why in these human realm beings, some is external, the materiality, physical, is good enough reach, but still is lots suffering and quarreling to each other, fighting to each other, jealousy to each other, so mental suffering lots. Έτσι βλέπουμε πολλές φορές σε αυτόν τον κόσμο να υπάρχουν υλικές συνθήκες πολύ καλές, να είναι κάποιοι άνθρωποι πλούσιοι κτλ. Αλλά να βιώνουν νοητικά μεγάλη δυστυχία, γιατί είναι μέσα συνέχεια σε σκέψεις ανταγωνισμού, ζήλιας και όλο αυτό φέρνει μεγάλο πόνο και άγχος. And some is really not yet that much rich, the external, the materiality, possessions, welfares, even low situation, but if mentally rich of the mental qualities, and then they could become happy, enjoy, relaxation, restness, and very satisfaction state, the achievement state, satisfaction feeling. Και βλέπεις άλλους, οι οποίοι μπορεί να μην ζουν σε συνθήκες πλούτου ή οικονομικής άνεσης κτλ. Αλλά επειδή έχουν στο νου τους θετική προδιάθεση, βιώνουν γαλήνη, ικανοποίηση, ευτυχία κτλ. So in this case, it's important to train one's mind on the positively and the less negatives as much can. Οπότε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να οδηγούμε το νου μας πιο πολύ στη θετικότητα και να αποφεύγουμε την αρνητικότητα. But in worldly normal, we just only thinking the happiness, enjoyment for this life alone. Αλλά στην κοσμική ζωή, αυτό που συνήθως επιδιώκουμε είναι η ευτυχία, η κοσμική ευτυχία, δηλαδή η ευτυχία που αφορά αυτήν εδώ τη ζωή που ζούμε. But we mentioned yesterday, if you are there, everyone we are reincarnated, so means is future life is again and again coming. Αλλά όπως είπαμε και χθες, όλοι είμαστε επανεισαρκώσεις, οπότε οι επόμενες ζωές συνεχίζουν και θα έρχονται. In this case, not enough we just only going to responsibility, happiness, enjoyment for this life alone. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να μας απασχολεί η ευτυχία για αυτή τη ζωή μόνο. So therefore, what we should to do, we must be entering into the path of practice. Οπότε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε θα είναι να μπούμε σε ένα μονοπάτι άσκησης.
especially if you understand Buddha Dharma is how important for everyone, and then we should start entering into the path of Dharma. Ιδιαίτερα αν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η διδασκαλία του Βούδα για όλους, τότε στην ουσία αποφασίζουμε να μπούμε σε αυτό το μονοπάτι, να το κάνουμε δηλαδή τρόπο ζωής. So in this point we're talking today, the main topic is there's three different kind path. Οπότε σε αυτό το θέμα μιλάμε σήμερα. Υπάρχουν ας πούμε τριών ειδών μονοπάτια. Path of three beings, we say. Λέμε ότι είναι τα μονοπάτια των τριών κατηγοριών των όντων. Which is a path of smaller beings. Είναι το μονοπάτι των κατώτερων όντων, μικρότερων όντων. Path of middling beings. Το μονοπάτι των μεσαίων όντων. And path of great beings. Και το μονοπάτι των υψηλών όντων. So now what is the difference between of these three different kinds of beings? Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα τρία είδη των όντων? Is very much depend to the motivation. Βασικά έχει να κάνει με το κίνητρό τους. So very beginning, very ordinary, we mentioned to you only you believe our life is only one time existent in this present. If you doesn't believe past future life, and thus means is cannot be entering into the path of actual dharma. Αν για παράδειγμα κάποιος πιστεύει ότι μόνο αυτή η μία και μοναδική ζωή υπάρχει, ότι δεν υπάρχουν προηγούμενες ζωές και δεν υπάρχουν επόμενες, τότε στην ουσία δεν μπορεί να μπει στο μονοπάτι του Dharma. But it doesn't mean you should not do any practice. Dharma can, of course, like practice meditation, compassion, loving kindness, meditation of the karma abiding meditations, practice with patience, tolerance, forgiveness. This all is could be can benefit for even only one's life in this you believe. Αλλά ακόμη και αν πιστεύεις ότι υπάρχει μόνο μία και μοναδική ζωή αυτή που ζούμε, υπάρχει ένα είδος Dharma το οποίο μπορείς να ασκήσεις, που είναι το Dharma της γαλήνιας παραμονής, το να ασκήσεις κάποιες αρετές όπως η υπομονή, η γενοδορία, η συμπόνια κτλ. Όλα αυτά μπορείς να τα ασκήσεις και να ωφελήσουν αυτή την ζωή που ζεις. But still yet not entering into the actual path of the three beings, any of one of the three beings. Αλλά σε αυτό το στάδιο, στην ουσία δεν έχεις μπει σε κανένα από αυτά τα τρία μονοπάτια που μας είπε πριν, που είναι τα πραγματικά πνευματικά μονοπάτια. And then on top, if you understand or you believe, you have faith to the reincarnation, means everyone, if you believe reborn again and again for next rebirth is coming. And then is mentioned yesterday, the natural rule, karma of cause and effect, it makes sense if you believe the reincarnation. Και επιπλέον λοιπόν σε αυτό που λέμε, αν πραγματικά πιστεύεις στην μετεσάρκωση, τότε αυτό που εξηγήσαμε χθες, ο νόμος αιτίας και του αποτελέσματος, αρχίζει και έχει νόημα, αρχίζει και καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί. So therefore, you want to do benefit for this life and for future life, both. Οπότε αρχίζει και σε ενδιαφέρει να έχεις ωφέλεια και σε αυτή τη ζωή και στις επόμενες. Because you believe the happiness, enjoyment is dependent to your positive karma. Γιατί αρχίζει και συνειδητοποιείς ότι η ευτυχία, η ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα αυτού που ονομάζουμε θετικό κάρμα, δηλαδή θετικών πράξεων. And then the sufferings, unpleasant feelings, obstacles, experiences are dependent to that of your previous negative karma. Και οτιδήποτε, καταλαβαίνεις επίσης ότι οτιδήποτε βιώνεις σαν δυστυχία, εμπόδια, αρρώστιες, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, οφείλεται σε προηγούμενο αρνητικό κάρμα που είχες συσσωρεύσει. And you believe that the negative karma too strong, and then it could be can reborn an unfortunate any one of three lower realms. Και επίσης
αρχίζεις και πιστεύεις ότι αν το αρνητικό κάρμα είναι πάρα πολύ έντονο, μπορεί να σε οδηγήσει σε επαναγέννηση σε ένα από τα τρία λεγόμενα κατώτερα βασίλεια, τις τρεις κατώτερες συνθήκες ύπαρξης. Not only negative action or negative karma harm me too for future life, but this directly harm me in this life and indirectly harm me too for future life. Το αρνητικό κάρμα δεν είναι κάτι που βλάπτει μόνο τις μελλοντικές σου ζωές, είναι κάτι που φέρνει εμπόδια και δυσκολίες και σε αυτή την ίδια ζωή που ζεις και έμεσα βλάπτει και τις επόμενες. Therefore, by your motivation, you don't want an act of negative actions. As much you like to less and less of negative actions. Οπότε αρχίζεις και καλλιεργείς το κίνητρό σου έτσι ώστε να αποφεύγεις οποιασδήποτε αρνητικές πράξεις και να ασκείς όλο και λιγότερες. Γίνεσαι πιο συνειδητός αυτό, ώστε να ασκείς όλο και λιγότερες αρνητικές πράξεις. And you want enter into the virtuous actions. Και αρχίζεις και θέλεις να στρέφεσαι πιο πολύ σε ενάρετες πράξεις. Because you believe the happiness enjoyment is depend to your positive action and positive emotion. Γιατί πιστεύεις ότι η βίωση της ευτυχίας εξαρτιέται ακριβώς από την θετική σου δραστηριότητα και τα θετικά σου συναισθήματα. Especially immediate next rebirth, reborn in the higher fortune, human or God realm, again is depend very much your projection, positive karma. Ιδιαίτερα η αμέσως επόμενη επαναγέννησή σου εξαρτιέται πάρα πολύ από τις προβολές του νου σου σε σχέση με το θετικό κάρμα. Δηλαδή όσο πιο πολλές προβολές θετικές έχεις στο νου σου, τόσο πιο άμεσα επηρεάζεται η αμέσως επόμενη ζωή. So therefore, the Dharma practitioners, you understand, can benefit this life and benefit immediate next rebirth. Οπότε οι ασκητές του Dharma καταλαβαίνουν ότι μπορούν να επηρεάσουν και αυτή τη ζωή άμεσα, αλλά και την επόμενη. But this motivation, if you enter into the practice, that is the path of similar beings. Αν έχεις λοιπόν αυτό το κίνητρο, να έχεις ωφέλεια σε αυτή τη ζωή και στην αμέσως επόμενη ζωή σου, τότε στην ουσία μπαίνεις σε αυτό που είπε πριν, το μονοπάτι των μικρότερων όντων. Why we say that is you are including the path of Dharma? Because you believe the natural law, karma of cause and effect. Γιατί λέμε ότι αυτό είναι μέσα στο μονοπάτι του Dharma? Γιατί ήδη έχει υιοθετηθεί η πεποίθηση για τον νόμο του κάρμα, για τον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. And because you believe the reincarnation. Και γιατί πιστεύεις επίσης στην μετασάρκωση. So with this motivation leading you entering into the path of similar beings. Οπότε είναι αυτό το κίνητρό σου, είναι αυτό που σε εισάγει στο μονοπάτι των μικρότερων όντων που μας είπε. But why we say you are entering into Dharma? Because you had renunciation, having renunciation of this life. Γιατί λέμε ότι αυτό το μονοπάτι σε εισάγει στο Dharma, στην άσκηση του Dharma, γιατί αυτό το μονοπάτι ουσιαστικά σε οδηγεί στην απάρνηση αυτής της ζωής. Because you had less attachment, small desire driving to this life. Γιατί σε κάνει να έχεις λιγότερη προσκόλληση και λιγότερες επιθυμίες που σε δένουν με αυτή τη ζωή. Because you understand life is impermanence. This life is very changeable. Γιατί καταλαβαίνεις ότι η ζωή είναι εφημερή και αλλάζει συνέχεια. Because we understand the exhaustion is the end of collection of this life. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η εξάντληση είναι το τέλος της συσσόρευσης αυτής της ζωής. The separation is, as we understand, the end of meeting of this life. Καταλαβαίνουμε ότι ο διαχωρισμός είναι το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης αυτής της ζωής.
and the situation fall down is the end of the developing state or the build. Καταλαβαίνουμε ότι όταν κάτι καταραίει είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξής του. Even though the death is 100% who becomes the end of the birth of this life. Οπότε ο θάνατος ενός ανθρώπου καταλαβαίνουμε ότι είναι το τέλος της γέννησης αυτού του ανθρώπου σε αυτή τη ζωή. Therefore, we have no so much attachment, desire Οπότε, about αν this το life. βλέπεις έτσι, αρχίζεις και δεν έχεις πάρα πολύ προσκόλληση και πάρα πολλές επιθυμίες όσο αφορά αυτή τη ζωή. But the future is further, again and again, endlessly will be coming. Αλλά το μέλλον είναι κάτι που είναι ατελείωτο και ξανά θα έρχεται. Especially is important, has to be responsibility that this human body should not fall in immediate next rebirth, unfortunately low realms. Και ιδιαίτερα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε αυτή η πολύτιμη ύπαρξη που έχουμε τώρα η ανθρώπινη να μην καταπέσει σε κατώτερη συνθήκη ύπαρξης σε μια επόμενη επαναγέννηση. But must be responsibility by yourself. Has to be immediate next rebirth, reborn again in the higher fortune, any of one of God or human realm. Θα πρέπει δηλαδή να επιδιώκουμε η επόμενη επαναγέννησή μας να είναι σε κάποια από τα ανώτερα βασίλεια ή στα θεϊκά ή στα ανθρώπινα. So therefore, is any kind of your practice with this motivation, and then as you are already entering into the path of similar being. Οπότε τέτοιου είδους κίνητρα είναι αυτά που σε κάνουν που εισάγουν το νου σου στο μονοπάτι των μικρότερων όντων. But then why we say stare is that is a smaller being. Your path entering into the path dharma, but smaller. Γιατί όμως λέμε ότι είναι μονοπάτι των μικρότερων όντων, ενώ είναι μέσα στο μονοπάτι του Dharma, γιατί το ονομάζουν μικρότερων όντων? There's two reasons why it is smaller. Υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό, γιατί το χαρακτηρίζουμε μικρότερο. One is your main motivation is with the selfishness, self benefit oneself. Ο ένας λόγος είναι ότι το κύριο κίνητρό σου είναι ας πούμε εγωιστικό, είναι να ωφελήσεις τον εαυτό σου, ας πούμε. Oneself want to freedom from suffering of the unfortunately lower realms, and oneself want to achievement, happiness, enjoyment of upper fortune realm. Θέλεις δηλαδή η δική σου συνείδηση να αποφύγει τις δυστυχίες των τριών κατώτερων βασιλείων και η δική σου συνείδηση να απολαύσει τις ευτυχίες των τριών ανώτερων βασιλείων. That is one reason, is your motivation stays smaller. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος, γιατί το κίνητρό σου είναι εξ αρχής μικρότερο. And then another reason is you haven't yet completely renunciation to the of samsara, or the full of samsara. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχεις πλήρως, ας το πούμε, εκπληρώσει την απάρνηση μέσα στον φαύλο κύκλο της ύπαρξης της samsara. Because still you have attachment to the upper realm, like God, the happiness enjoyment of God realm, and the happiness enjoyment of the human realm. Διότι ακόμη έχεις προσκόλληση στην ευτυχία που βιώνουν είτε τα θεϊκά βασίλεια είτε τα ανθρώπινα. Είναι κάτι δηλαδή που σου φαίνεται πολύ ελκυστικό. Therefore, you have still very much attachment to the samsara. Οπότε στην ουσία παραμένει πολύ προσκόλληση στη samsara. That's why you cannot liberate from samsara. Και γι' αυτό τον λόγο, αυτό το μονοπάτι δεν μπορεί να σε απελευθερώσει από τη samsara, το φαύλο κύκλο. Even you are entering into the path of dharma, but this dharma cannot leading into the enlightenment. Ακόμη και αν θεωρείτε ότι έχεις μπει στο μονοπάτι του Dharma, αυτό το Dharma δεν είναι σε θέση να σε οδηγήσει στη φώτιση, στην απελευθέρωση από τη samsara. Because I mentioned you haven't yet renunciation to the samsara and still with attachment to the samsara. Γιατί όπως είπα,
δεν έχεις πλήρη απάρνηση από τη σαμσάρα και διατηρείς ακόμη προσκόλληση στη σαμσάρα. But you are already entering into the path of Dharma, so you are Dharma practitioner, but still that is part of smaller beings. Θεωρείς ασκητής του Dharma, αλλά είσαι ένας ασκητής του Dharma, αλλά είσαι σε αυτό το οποίο ονομάζεται μονοπάτι των μικρότερων όντων. But very important, enter into the path of smaller beings, because at least you can guarantee immediate next rebirth yourself freedom from low realm and reborn higher fortune realm. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπαίνει κανείς στο μονοπάτι των μικρότερων όντων, γιατί τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο απομακρύνει την πιθανότητα επαναγέννησης στα κατώτερα βασίλεια. And even in this life, you have more chance, happy, harmony, peaceful, relaxation. Και ακόμη και στην διάρκεια αυτής της ζωής έχεις περισσότερες πιθανότητες να έχεις μια κατάσταση ευτυχίας, γαλήνης, χαλάρωσης μέσα στο νου σου. Okay, so now the second one, the path of middling beings. Ας δούμε λοιπόν τι είναι το επόμενο μονοπάτι, που είναι το μονοπάτι των μέτριων όντων. So now the path of middling beings, followers, of course, main motivation, already leading into the path of Dharma. Το κίνητρο των μέτριων όντων είναι αυτό που τους οδηγεί στο μονοπάτι του Dharma. Of course, they believe karma, of course, and effect. Φυσικά πιστεύουν στο κάρμα, τον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. And of course, have faith to the reincarnation. Και φυσικά έχουν πίστη στην επαναγέννηση, στο φαινόμενο της επαναγέννησης. And of course, themselves want to freedom, falling low realm next rebirth, and they want to reborn a higher fortune realm. Και επίσης θέλουν με τον ίδιο τρόπο να αποφύγουν επαναγέννηση σε κατώτερα βασίλεια και να έχουν καλύτερες επαναγεννήσεις στο μέλλον, σε ανώτερα βασίλεια. But on truth, now is they're having renunciation, full of the samsara, not only low realm. Αλλά στην περίπτωση των μέτρων όντων έχουν καλλιεργήσει στο νου τους απάρνηση απέναντι σε όλη τη σαμσάρα, όχι μόνο στα 3 κατώτερα βασίλεια. The reason, because they understand the samsara is full of suffering. Και αυτό είναι γιατί καταλαβαίνουν ότι ακόμη και στα ανώτερα βασίλεια της ύπαρξης υπάρχει δυστυχία, ότι η σαμσάρα ολόκληρη συνυπάρχει με τη δυστυχία. Suffering of suffering. Τη δυστυχία της δυστυχίας. And suffering of change. Τη δυστυχία της αλλαγής. And all pervasive suffering or unsatisfaction state suffering. Και την δυστυχία που διαπερνά τα πάντα, δηλαδή την κατάσταση του ανικανοποίητου, το οποίο διαπερνά τις δύο προηγούμενες μορφές. So therefore, in this samsara, is sometimes we having the suffering of suffering, sometimes we are having experiencing suffering of change, and the least, as could be suffering of the all pervasive. Σε αυτή λοιπόν τη σαμσάρα που ζούμε, πολλές φορές νιώθουμε τη δυστυχία της δυστυχίας, ξεκάθαρα, άλλες φορές νιώθουμε τη δυστυχία της αλλαγής, αλλά πάντα υπόγεια υπάρχει αυτή η δυστυχία που διαπερνά τα πάντα. The reason, because the fully repented result of samsara is as from contaminated karma. Και ο λόγος είναι ότι η ίδια η ρίζα της σαμσάρα είναι αυτή η μολυσμένη αιτία που έχει δημιουργήσει τη σαμσάρα. Είναι ένα αρνητικό κάρμα. So therefore, even born once chance opportunity in the upper human or God realm, but still not completely state of satisfaction, not satisfaction Οπότε state. ακόμη και αν επαναγεννηθείς σε κάποια ανώτερη κατάσταση ανθρώπου ή τέλος πάντων θεού, θεϊκό βασίλειο κτλ., πάντα θα υπάρχει θα υποβώσει ένα ανικανοποίητο. But another problems we cannot guarantee forever, never is falling low realm and always guaranteeing to reborn a higher fortune of human or God realm. That's not possible. Και επίσης δεν μπορούμε ποτέ να εγγυηθούμε ότι μια κατώτερη ύπαρξη θα είναι για πάντα ή μια ανώτερη ύπαρξη θα είναι για πάντα. Because we also already born many times past
previous many lifetimes we born lower realm, but we already many lifetimes born higher fortune, God realm or human realm, so on. Γιατί αμέτρητες φορές στο παρελθόν έχουμε επαναγεννηθεί και σε κατώτερες συνθήκες ύπαρξης και σε ανώτερες. If as long as we are training in the cyclic existence samsara, and then always with suffering of birth and suffering of death. Γιατί όσο ξαναγεννιόμαστε σε αυτό το φαύλο κύκλο της samsara, πάντοτε υπάρχει αυτή η δυστυχία της γέννησης και του θανάτου. Because we have the freely repentant result of karma is the contaminated aggregates. Γιατί η πλήρης ορίμανση αυτού του κάρμα που οδηγεί σε samsara είναι ουσιαστικά τα μολυσμένα σωρεύματα, είναι τα μολυσμένα στοιχεία από τα οποία παρτιζόμαστε. So we understand the happiness, enjoyment, the temporary happiness, enjoyment, one is this life and one is of next rebirth, future life. But this both is in samsara. Οπότε είτε νιώθουμε μια παροδική σχετική ευτυχία σε αυτή τη ζωή, είτε στην επόμενη, και αυτή και η επόμενη είναι μέρη της samsara. So therefore, finally you want to find the ultimate peace, ultimate enjoyment. Οπότε τα μέτρια όντα που μας λέει, στην ουσία θέλουν να βρούνε την απόλυτη γαλήνη, την απόλυτη απελευθέρωση. Which means is nirvana. Nirvana is as a peace, Buddha says. Η νιρβάνα είναι αυτή η απόλυτη γαλήνη. So nirvana, why is peace? Because nirvana achievement in nirvana is completely freedom from the faults of obscuration of karma and the obscuration of delusions and the result of suffering of samsara. Γιατί η νιρβάνα στην ουσία είναι το αποτέλεσμα της πλήρους απελευθέρωσης από τις αμαυρώσεις τις καρμικές που φέρνουν τη samsara. So those beings we can sometimes say Arya being, noble being, supreme being, holy being, or Arhat being, so many different names. Αυτά τα όντα λοιπόν έχουν διάφορα ονόματα, τα ονομάζουμε όντα ευγενή, όντα υπέρτατα ή αλλιώς άρχατ, έχουν διάφορα ονόματα που έχουν δηλαδή απελευθερωθεί από τον κύκλο αυτό της samsara. So therefore, someone you understand samsara no matter where we are born, but not completely satisfaction state. So that means is coming the renunciation, you're having the renunciation to the samsara. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όπως και αν επαναγεννηθούμε, αν δεν έχουμε πλήρη απάντηση της samsara, δεν μπορεί να υπάρχει και απόλυτη γαλήνη. And you understand on top is only the completely satisfaction state is achievement of nirvana. Και καταλαβαίνεις επίσης ότι η πλήρως ικανοποιητική κατάσταση είναι η αφύπνιση στην νιρβάνα. But this understanding, but this view, your motivation, you are leading, entering into the path of middling beings. Οπότε όταν έχεις αυτό το κίνητρο, στην ουσία μπαίνεις στο μονοπάτι των μεσαίων, των μέτριων όντων. Which means is that this motivation, whatever you practices, no matter what kind, from physically, verbally, mentally, but all the practice are directly or indirectly, could be the cause and condition leading you into the path of middling being. Όταν έχεις αυτό το κίνητρο, αυτή την στάση του νου, τότε οτιδήποτε και αν ασκείς, είτε σε επίπεδο νοητικό, είτε σωματικό, είτε ελεκτικό, οτιδήποτε και αν είναι αυτό που λες ή κάνεις ή σκέφτεσαι, σε οδηγεί σε αυτό το μονοπάτι των μεσαίων όντων. So most practice is the same action, but the motivation is not same. The first one, motivation, your practice motivate for this life and for immediate next life. But the other one, the middling motivation is your practice is for enlightenment and for freedom
from samsara. This is the main distinguish. Μπορεί η πράξη, οι πρακτικές να είναι οι ίδιες στα δύο αυτά που λέμε μονοπάτια, αλλά το κίνητρο είναι διαφορετικό. Στο πρώτο έχεις το προσωπικό κίνητρο της απελευθέρωσης σε αυτή τη ζωή, μάλλον όχι της απελευθέρωσης, το προσωπικό κίνητρο της ευτυχίας σε αυτή τη ζωή και στην αμέσως επόμενη, ενώ στο δεύτερο μονοπάτι έχεις το κίνητρο της ολοκληρωτικής απελευθέρωσης από τη σαμσάρα και τη φώτιση. But the questions, it is possible everyone can enter into the path of middle being, which means is everyone can achievement nirvana, can everyone liberate from suffering and the faults of samsara. Και έρχεται το ερώτημα, είναι δυνατόν αυτό να συμβεί σε όλους, είναι δυνατόν όλοι, δηλαδή μπορούν όλα τα όντα να απελευθερωθούν από τη σαμσάρα και να μπουν σε νιρβάνα? But the answer is 100% sure, very possible, everyone. Και η απάντηση είναι 100% σίγουρο ότι ναι, είναι εφικτό για όλα τα όντα χωρίς εξαίρεση. The reason because the ignorant, the obscuration of ignorant and the obscuration of delusion is as the actual conditions of the samsara. Και ο λόγος είναι ότι η αμαύρωση της άγνοιας και της αυταπάτης είναι η βασική αιτία της σαμσάρα. But the obscuration of ignorant and obscuration of delusion is not one nature of your mind. Αλλά αυτή η αμαύρωση της άγνοιας και η αμαύρωση της αυταπάτης δεν είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τη φύση του νου σου. Ignorant delusion is compounded phenomena, changeable object, impermanence. Η άγνοια και οι αυταπάτες, οι ψευδαισθήσεις είναι φαινόμενα που είναι σύνθετα, που είναι εξαρτημένα, είναι φαινόμενα που μπορούν να αλλάξουν. That's a very temporary appearance there, not ultimately. Είναι παροδικές εμφανίσεις στο νου, δεν είναι κάτι μόνιμο, δεν έχει να κάνει με τη φύση του νου. And then, mind nature is wisdom actually, and compassion. That is primordially existent. Αυτό που είναι πρωταρχικά αληθινά υπαρκτό είναι η φύση του νου που είναι συμπόνια και σοφία. Αυτό είναι που πραγματικά υπάρχει. So therefore, sooner or later, you could become freedom from the temporary obscuration of ignorant, temporary obscuration of the delusions or afflictive emotions. Οπότε θεωρητικά, αργά ή γρήγορα, μπορεί οποιοσδήποτε να απελευθερωθεί από αυτές τις παροδικές καταστάσεις της άγνοιας και της ψευδαίσθησης. When your mind could become freedom such of obscurations, and then gradually you will be freedom from the obscuration of karma, contaminated karma. Όταν αρχίζει ο νους σου και απελευθερώνεται από αυτές τις αμαυρώσεις της άγνοιας και της ψευδαίσθησης, τότε σιγά σιγά απελευθερώνεται και από το κάρμα. And when you freedom from the obscuration of contaminated karma, and then you will be freedom from the suffering of the samsara. Και όταν αρχίσεις και απομακρύνεσαι από αυτό που ονομάζει μολυσμένο κάρμα, τότε στην ουσία απομακρύνεσαι και από τις διάφορες μορφές δυστυχίας της samsara. Because all of the suffering of samsara is as originated by the interdependently. Γιατί όλες οι δυστυχίες της samsara είναι αλληλεξαρτημένες. Dependent to the origin of karma and dependent to the origin of the delusion. Εξαρτιόνται από την πηγή του κάρμα και την πηγή της ψευδαίσθησης. As Buddha mentioned from the Four Noble Truths, first two Noble Truths of suffering and Noble Truth of the origination of suffering. Και αυτό έχει διδαχθεί στην πρώτη διδασκαλία του Βούδα για τις 4 ευγενείς αλήθειες. Την πρώτη αλήθεια που είναι η ύπαρξη της δυστυχίας και η δεύτερη αλήθεια που έχει να κάνει με την αιτία της δυστυχίας. So by this logic, everyone, sooner or later, you could gain freedom from the faults and the suffering of samsara. Οπότε με αυτή τη λογική, οποιοσδήποτε αργά ή γρήγορα θα έχει την δυνατότητα να απελευθερωθεί από τις δυστυχίες της samsara.
So therefore you will be sooner or later 100% sure can attainment nirvana or enlightenment. Οπότε μπορείς 100% αργά ή γρήγορα να φτάσεις στην νιρβάνα και να φτάσεις στη φώτιση. So nirvana is totally peace, without any suffering, without any of delusions, and without any obscuration or karma. Η νιρβάνα είναι μια απόλυτη γαλήνη, χωρίς δυστυχία, χωρίς ψευδαισθήσεις, χωρίς τις αμαυρώσεις του κάρμα. Because you will be realization the true nature of selflessness of person. Γιατί στην ουσία αντιλαμβάνεσαι την αληθινή φύση της έλλειψης της πραγματικής έλλειψης ενός εαυτού. So when you will be realization true nature of yourself is empty, selflessness, egoless, and then free from ignorance, then free from delusion, then free from karma, then free from the suffering of samsara. Γιατί όταν αντιληφθείς ότι αυτό που θεωρείς ο εαυτός σου είναι κάτι κενό, έτσι αντιληφθείς την κενότητα της ύπαρξής σου, τότε απελευθερώνεσαι από την ψευδαίσθηση, απελευθερώνεσαι από την άγνοια και από τις δυστυχίες της samsara. So therefore, however, whatever you're doing some practices with this motivation, you want to freedom from samsara and you want to attainment in nirvana. With this motivation, you are leading, entering into the path of middling beings. You have become the path of middling beings. Οπότε οτιδήποτε κάνεις, αν έχεις αυτό το κίνητρο της απελευθέρωσης από την samsara και το κίνητρο της φώτισης, ό,τι και αν κάνεις, στην ουσία σε έχει οδηγήσει τέλος πάντων στο μονοπάτι των μεσαίων όντων. So why we say this path is followers are middling beings? Και γιατί το ονομάζουμε μονοπάτι των μέτριων? Because compare under the first beings, the path of similar beings, and then your motivation is more large, more higher than of the similar beings. Γιατί αν το συγκρίνουμε με το προηγούμενο μονοπάτι των μικρότερων όντων, το κίνητρό σου είναι ήδη μεγαλύτερο. Because the path of smaller beings have no renunciation at all of the full of samsara, but the path of middling beings practitioners have fully renunciation to the of samsara. Γιατί όπως είπαμε, το μονοπάτι των μικρότερων όντων δεν έχει πλήρως απάρνηση για όλη τη samsara, ενώ το μονοπάτι των μεσαίων όντων καλλιεργεί απάρνηση για ολόκληρη τη samsara. The path of smaller beings, final goal is want to attainment temporary happiness, enjoyment on the upper fortune, human or god realm, and want to be free from lower unfortune to the lower realms. Γιατί όπως είπαμε και πριν, το μονοπάτι των μικρότερων όντων επιδιώκει την σχετική ευτυχία σε αυτή τη ζωή και θέλει να επιδιώξει και την επαναγέννηση σε ανώτερες καταστάσεις μέσα στη samsara. But the path middling beings motivation is their final goal, the final purpose is that they want to be completely freedom from samsara at all, not only from low realm. Ενώ το μονοπάτι των μέτριων όντων, των μεσαίων όντων, επιδιώκει την πλήρη απελευθέρωση από τη samsara, όχι μόνο την απελευθέρωση από τα κατώτερα βασίλεια. And also they want to achievement state ultimate peace, ultimate enjoyment of nirvana, not enough satisfaction, only just temporary happiness, temporary enjoyment in the upper fortune realm. Και θέλουν να κατακτήσουν, ας πούμε, την πλήρη απόλαυση της γαλήνης που είναι η νιρβάνα. And the path of smaller beings, the view to the of self-grasping, ego clinging is there, but the path of middling beings, the view is focused on the selflessness of self or egolessness. Και επίσης το μονοπάτι των μικρότερων όντων, το βασικό, το χαρακτηριστικό έχει να κάνει με ένα είδος εγωισμού και προσκόλλησης, ας πούμε, στο εγώ, ενώ το μονοπάτι των μεσαίων όντων
στην ουσία εστιάζεται στην έλλειψη ενός αυθύπαρκτου εαυτού, έτσι, στην κενότητα. So these practitioners, part of a middling being, like Hinayana traditions, particularly Hirayana and solitary Lezrayana practitioners. Και το μεσαίο αυτό μονοπάτι των μέτρων όντων, κυρίως το βρίσκουμε στο μονοπάτι του μικρού οχήματος, τη Hinayana. So these two practitioners, we can say worldly practitioners, and the way of worldly dharma and the way of supermundane of dharma. Οπότε αυτά τα δύο είδη ασκητών έχουν να κάνουν με τους κοσμικούς ασκητές, σε αυτούς που κάνουν άσκηση μέσα στον κόσμο και σε αυτούς που είναι οι απαρνητές. So therefore, as we say, middling, part of middling beings, these practitioners. Και γι' αυτό το ονομάζουμε μονοπάτι των μέτριων όντων. And then the last one, the third beings, part of great beings. Και υπάρχει λοιπόν και το τρίτο μονοπάτι, που είναι το μονοπάτι των υπέρτατων όντων, των μεγάλων όντων. So now the part of great beings, there's no more higher, no more as greater than of any Dharma practitioners. That we say part of great beings. Γιατί το ονομάζουμε μονοπάτι των μεγάλων όντων, γιατί στην ουσία είναι το αποκορύφωμα των ασκητών. Δεν υπάρχουν ανώτεροι ασκητές από αυτούς. Because he or her motivation is on the cultivating mantra of enlightenment. He or her motivation with the generation bodhicitta. Γιατί ο νους αυτής ή αυτού του ασκητή είναι γεμάτος από το πνεύμα της φώτισης, αυτό που ονομάζουμε bodhicitta. Because this means is he or her attitude, main motivation attitude to benefit other sentient beings only without any hesitations by himself or herself. Το κίνητρο είναι χωρίς κανένα δισταγμό η άσκησή του να ωφελεί όλα τα άλλα όντα. And benefit to others only means that also not only temporary benefit. Και όταν λέμε να ωφελεί όλα τα άλλα όντα, δεν εννοούμε την προσωρινή ωφέλεια. Not only ultimate benefit. Και όχι μόνο την απόλυτη ωφέλεια. But they wanting benefit to completely enlightenment, Buddhahood. Αλλά την ωφέλεια των άλλων όντων μέχρι να φτάσουν όλα τα άλλα όντα στην τέλεια φώτιση. That is calling we say bodhicitta. Αυτό είναι που ονομάζουμε πνεύμα της φώτισης ή αλλιώς bodhicitta. But this motivation, your practice leading into the path of great beings. Με αυτό το κίνητρο η άσκησή σου μπαίνει στο μονοπάτι των ανώτερων όντων. That means is Bodhisattva practitioners, the path of Bodhisattvas. Ένας ασκητής Bodhisattva, είναι μια άσκηση Bodhisattva. We say Mahayana practitioners motivation. Είναι το κίνητρο του μεγάλου οχήματος, των ασκητών της Μαχαγιάνα, του μεγάλου οχήματος. But the view is also, the motivation is that is a heroine mind. So as a motivation bodhicitta. Αλλά η θεώρηση είναι ότι το κίνητρο είναι η bodhicitta. And the view, the wisdom, great perfection wisdom with of emptiness, not only just selflessness, self of person, but on top as to be realization, selflessness, emptiness of phenomena. Αλλά η θεώρηση δεν έχει να κάνει μόνο με την κενότητα του εαυτού, αλλά με την κενότητα και όλων των φαινομένων. So therefore, with these practitioners' view of great perfection of wisdom, emptiness, having freedom from falling extremes of samsara. Οπότε με αυτό το είδος το κίνητρο, η άσκηση γίνεται αποφεύγοντας όλες τις ακραίες καταστάσεις της samsara. And by this cultivating mind of enlightenment generation, bodhicitta mind, could become freedom falling extremes of nirvana.
το πνεύμα της φώτισης, το κίνητρο το κίνητρο της Bodhicitta, το κίνητρο με το πνεύμα της φώτισης, στην ουσία σε προφυλάσσει από την ακρότητα της νιρβάνα. So this part of great beings funnel, the purpose is could be can freedom, falling extremes of samsara and falling extremes of nirvana even. Οπότε αυτό το μονοπάτι των ανώτερων όντων στην ουσία αποφεύγει τα άκρα και της samsara και της nirvana. And main motivation is want to benefit, as I mentioned to you, gradually to leading enlightenment Buddhahood for benefit all mother sentient beings without any unexception. Και το κίνητρο, όπως σας είπα, είναι το κίνητρο να ωφεληθούν όλα τα όντα, τα οποία τα θεωρούμε ότι έχουν υπάρξει μητέρας μας, όλα τα όντα χωρίς καμία εξαίρεση. Όλα λοιπόν τα όντα να φτάσουν στην τέλεια φώτιση. Αυτό είναι το κίνητρο. But this motivation, bodhicitta, there's three different kind aspect. Αλλά αυτό το κίνητρο της Bodhicitta έχει τρεις διαφορετικές όψεις. Best, and second, the middle best, and the least best motivation. Λοιπόν, το καλύτερο, το λιγότερο καλύτερο και το ακόμη λιγότερο καλύτερο. So there's three examples. So as a king-like motivation, bodhicitta mind like king, Λέμε ότι είναι το πνεύμα της Bodhicitta σαν βασιλιάς. and bodhicitta mind like boatman. Like? Boatman. Yeah. Το δεύτερο είναι το πνεύμα του βαρκάρι. And the generation bodhicitta of shepherd-like. Και το τρίτο είναι το πνεύμα του βοσκού. So this what they're telling us is that both of these three beings, the motivation is a Bodhisattva's motivation. Both are generation cultivating mind of enlightenment. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, και στο πνεύμα του βοσκού και του βαρκάρι και του βασιλιά, το κίνητρο είναι η φώτιση. But different aspect. Αλλά διαφορετικές όψεις. So, and therefore, it's like king-like. Bodhicitta mandament is the example of the king, someone you want to become king. Even if you are good king, and you want to, help your subject, and you want to control your subject, but before you controlling and supporting to your subject, but yourself must be strong, learning, educated, everything, and the empowerment of a king. The empowerment of the king, you yourself make the strong of your kingdoms, and then you can do benefit your subject or the beings. Στην πρώτη περίπτωση, όταν έχεις αυτό το πνεύμα του βασιλιά, στην ουσία θέλεις να ωφελήσεις τους άλλους, αλλά πρώτα νιώθεις ότι πρέπει να δυναμώσεις τον εαυτό σου, να μπορέσεις να εδραιώσεις, ας πούμε, το βασίλειό σου, τη δική σου τη δύναμη, για να είσαι σε θέση να βοηθήσεις τους άλλους μετά. So, like this way, is first yourself make strong, freedom from all the faults, and achievement of omniscience, all-knowing knowledge, Buddhahood, like king-like strong, and then you want to do benefit continuously till emptying samsara, the subject of the sentient beings. Πρώτα θέλεις να βοηθήσεις τον εαυτό σου, να τον δυναμώσεις, να αποκτήσει την παντογνωσία και την παντοδυναμία ενός Βούδα, και μετά να μπορέσεις να βοηθήσεις όλα τα λόγια. So anyway, that means is first yourself want to attainment Buddhahood, then want to benefit means directly to benefit sentient beings, to do benefit. Οπότε στην ουσία θέλεις πρώτα να φτάσεις εσύ στη φώτιση για να είσαι σε θέση να βοηθήσεις τους άλλους. And the second example, the bodhman like the bodhicitta, that means is together you want to be benefit, leading to enlightenment, Buddhahood, together with you. Στην περίπτωση του βαρκάρι θες να βοηθήσεις τα λαόντα παίρνοντας τα μαζί σου, ας πούμε, στη βάρκα, στη σχεδία. Because the bodhman cannot be earlier to the other side of the river or and cannot be behind, must be together because he is a bodhman.
So he must be take all the guests together, the travelers together. Γιατί ο Βαρκάρης κουβαλάει μαζί του τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί να έχει ήδη περάσει την απέναντι όχθη, ούτε να περιμένει πίσω. Θα ταξιδέψει μαζί με τα άλλα όντα. So like this motivation, you want to benefit sentient beings together, each other, to enlightenment, the Buddhahood. That is like Bodhiman-like bodhicitta. Οπότε αυτό το είδος η bodhicitta του Βαρκάρη είναι ότι θέλεις να ωφελήσεις όλα τα όντα, να τα οδηγείς στη φώτιση μαζί σου. And then the shepherd-like bodhicitta mind. That means is shepherd, for the example, the analogy, shepherd is first they take the sheep, the yaks, the horse, the goats, anywhere the animals are take the red place, the good place, the safety place, and take care and from the good grasses and the pure waters also, everything's with protection. And then it's evening they bring back and to keep the red place and close the gate, everything's. And then shepherd himself or herself go home and to take shower or dinner and go to sleep. Και όσον αφορά την bodhicitta του βοσκού, ο βοσκός βάζει προτεραιότητα τα ζώα του, φροντίζει πάντα το κοπάδι να βρίσκεται σε ωραία λιβάδια, καθαρά, με καλή ποιότητα χορτάρι και καθαρό νερό και όλα αυτά. Και αφού τα ζώα τέλος πάντων τα φροντίσει όλη τη μέρα, αφήνει τον εαυτό του τελευταίο, αφού τα οδηγήσει τη νύχτα σε προφυλαγμένο μέρος να κοιμηθούν, μετά ασχολείται με τον εαυτό του, κάνει μπάνιο και τρώει και τα λοιπά. So but this analogy, the example, what telling us is the example is you want to leading, guiding, supporting all the mother sentient beings without any missing one exceptions and leading into the Buddhahood first, and then the end is yourself want to completely enlightenment Buddhahood. Οπότε σε αυτό το τελευταίο παράδειγμα βάζεις προτεραιότητα όλα τα άλλα αισθανόμενα όντα που έχουν υπάρξει οι μητέρες μας και αφού τα οδηγήσεις όλα αυτά, θέλεις να οδηγήσεις όλα τα άλλα όντα στην υπέρτατη φώτιση και αφήνεις τελευταίο τον εαυτό σου. That's we say shepherd-like bodhicitta mind. Και αυτή είναι η bodhicitta με τον νου του βοσκού. Anyway, no matter what kind of these three is different aspect, but is cultivating mind of enlightenment, Mahayana, Bodhisattva, path followers, motivation. Αλλά όποιο και είναι αυτά, όποιο είδους bodhicitta κανείς καλλιεργεί από αυτά τα τρία παραδείγματα που μας είπε, όπως και να έχει, η bodhicitta είναι που κάνει την άσκησή σου ένα μονοπάτι των ανώτερων όντων. So however, whatever you practices are directly or indirectly can be cause condition for benefit other mother sentient beings to enlightenment without any hesitations, himself or herself or yourself. That is, with this motivation, you are entering into the path of great beings. Οπότε, αν το κίνητρό σου είναι ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να σκέφτεσαι, ό,τι και να λες, να οδηγεί, να βοηθάει όλα τα άλλα αισθανόμενα να φτάσουν στη φώτιση, τότε αυτό οδηγεί την άσκησή σου, χαρακτηρίζει την άσκησή σου σαν μέρος του μονοπατιού των ανώτερων όντων. So therefore, it's actually Mahayana practitioners' motivation. This path of great beings means is if you are really Mahayana tradition followers, Mahayana Dharma practitioners, and should be is entering into the path of great beings. Γι' αυτό ακριβώς ονομάζεται Μαχαγιάννα ή αλλιώς μεγάλο όχημα, γιατί το κίνητρο πρέπει να είναι ακριβώς το να συμπεριλαμβάνεις όλα τα άλλα όντα στην απελευθέρωση. Και αυτό, δηλαδή ένας ασκητής Μαχαγιάννα πρέπει να έχει ακριβώς αυτό το κίνητρο και να είναι στο μονοπάτι των ανώτερων όντων. And then the path of the middling beings, practitioners are the Hinayana traditions of Buddhist. Το μονοπάτι των μεσαίων όντων είναι το μονοπάτι του μικρού οχήματος. And then path entering into the path of similar beings,
that means it's just Dharma practitioner, normal regular Dharma practitioner. Και το μονοπάτι των μικρότερων όντων είναι μονοπάτι κοινών ασκητών που μόλις έχουν μπει στον Dharma. But anyway, it's the Tibetan Buddhism, because lineage comes through the Tibetan, and all the Tibetan Dharma practitioners actually is the path of great beings, means it's Mahayana tradition followers. Όπως και να έχει, όλοι οι ασκητές του Θηβετανικού Βουδισμού εντάσσονται στο μονοπάτι των ανώτερων όντων, της Μαχαγιάνα. But that means is the lineage, the tradition, the lineage is of Mahayana practitioners or Tibetan Buddhism. Αυτό σημαίνει ότι οι γενεολογίες του Θηβετανικού Βουδισμού συμπεριλαμβάνονται μέσα στην Μαχαγιάνα. But individually, personally, can be three possibilities, three beings, even the Mahayana tradition followers. Αλλά προσωπικά ο κάθε ασκητής μπορεί να εντάσσεται σε ένα από αυτά τα τρία είδη που μας είπε πριν. Because you only, so yourself freedom, false suffering in this life and immediate next rebirth, falling lower realm, you want to born higher fortune. That's the main motivation. And no matter you say I'm Mahayana practitioners, you are the, but it's, in fact, you are part of smaller beings. Γιατί αν το κίνητρο στην άσκησή σου είναι να έχεις ωφέλεια σε αυτή τη ζωή στην επόμενη, προσωπική δηλαδή έτσι ωφέλεια, ακόμη και αν λες ότι είμαι ασκητής της Μαχαγιάνας, στην ουσία ανήκεις σε αυτό που λέμε μονοπάτι των μικρότερων όντων. And then if you're having the renunciation, samsara, and you want to be nirvana, attainment nirvana by yourself alone, so therefore no matter you follow Mahayana traditions in lineage, just name, but in fact is you are entering into the of path of middle being you are. Και αν αντίστοιχα έχεις απάρνηση γενικά για τη σαμσάρα και θέλεις να απελευθερωθείς και να απολαύσεις την Νιρβάνα, ακόμη και αν τυπικά ονομάζεσαι ασκητής της Μαχαγιάνας, στην ουσία είσαι στο μονοπάτι των μεσαίων όντων. So therefore, probably even we say he or she is a Hinayana practitioners, followers of a general of the traditional lineage, generally, but individually, maybe he or her motivation is already entering into the path of great beings, followers. It's very possible. Και είναι λέει πολύ πιθανό να υπάρχει κάποιος που είναι ασκητής του μικρότερου οχήματος, τυπικά να ανήκει στη Χιναγιάννα, αλλά το κίνητρο του να είναι τόσο ευρύ που να συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση και των άλλων όντων, οπότε στην ουσία είναι στο μονοπάτι των ανώτερων όντων. So therefore, Dharma practitioners, you yourself check on your motivation is what kind like you are, which beings you are among the three, the path of three beings. Οπότε στην ουσία, σαν ασκητές του Dharma, μπορούμε και μόνοι μας να ελέγξουμε τον εαυτό μας και να δούμε το κίνητρό μας σε ποιο στάδιο είναι από όλα αυτά που ακούσαμε. But not easy to distinguish clearly even by yourself, which can't. Sometimes you feel looks like you are part of smaller beings. Sometimes you feel, oh, maybe I can be part of middling beings. Sometimes maybe you can feel, oh, looks like maybe I'm like part of great beings. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να το διακρίνουμε μόνοι μας, γιατί κάποιες φορές μπορούμε να νιώθουμε ότι ανήκουμε στο μονοπάτι των μικρότερων, άλλες φορές των μεσαίων, άλλες φορές των ανώτερων όντων. Anyway, this, however, is good if something understand natural rule of cause and effect, karma of cause and effect, and reincarnation. Αλλά όπως και να έχει, είναι πολύ σημαντικό να κατανοούμε το νόμο του κάρμα, της αιτίας και του αποτελέσματος και την επαναγέννηση. Because not enough only just going thinking benefit in this life alone yourself. Γιατί όπως και να έχει, ό,τι κάνεις, ό,τι ασκείς δεν είναι κάτι που θα ωφελήσει αυτή τη ζωή μόνο. So if the reincarnation and the karma of cause and effect, this is a true 100% if true, and then it's really is a big misdeed if you doesn't care
karma of cause and effect if you doesn't care for next rebirth, only just thinking and spend your this precious human body in this just life, one's life, and then really this will be despondent regretness situation. Γιατί είναι πραγματικά κρίμα και θα ήταν παράπτωμα αν παράβλεπες τον νόμο του κάρμα και της αιτίας και του αποτελέσματος και πίστευες ότι οτιδήποτε κάνεις ή ασκήσεις σε αυτή τη ζωή θα έχει αποτέλεσμα μόνο σε αυτή τη ζωή και δεν θα επηρεάσει τις επόμενες. Είναι, λέει, πραγματικά κρίμα και παράπτωμα κάποια τέτοια στάση. So therefore, even if there's no truly next rebirth and no truly karma of cause and effect, but not possible, but if possible, in case. But still, if you follow karma of cause and effect and next rebirth, thinking there's no any mistake, no any misdeed. Αλλά αν όμως σκέφτεσαι ότι υπάρχουν συνέπειες και ότι λειτουργεί ο νόμος αιτίας και του αποτελέσματος και ο νόμος του κάρμα και η επανασάρκωση, ακόμη κι αν τυχόν είναι ψέματα και δεν υπάρχουν στην επόμενη ζωή, πάλι κερδισμένος είσαι. Δεν έχεις κανένα κίνδυνο. But if reincarnation and karma cause and effect future, that is true, and then if you doesn't, believe this, and that is big problem. Really, there's big, Ενώ αν ισχύει η μετασάρκωση και ισχύει το νόμος του κάρμα και της αιτίας του αποτελέσματος και εσύ δεν δίνεις σημασία σε αυτά, τότε θα βρεις τον μπελά σου στις επόμενες ζωές. Anyway, Buddha Shakyamuni himself, he says, I show you the path. Could you can liberate or not, is depend up to you. Και ο Βουδά Σακιαμούνι είπε ότι εγώ σας δείχνω το μονοπάτι, από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σας το αν θα απελευθερωθείτε ή όχι. So, likewise, I myself also telling you truth, what my understand, but could you can trust or not is up to you. Depend. Εγώ σας λέω, λέει, την αλήθεια, τότε αν μπορείτε να την κατανοήσετε, να την πιστέψετε, επαφιέται σε εσάς. If you believe, if you trust, if you feel that is could be can true, and then try. Αν μέσα σας νιώθετε ότι μπορεί να υπάρχει αλήθεια σε αυτά που ακούτε, τότε προσπαθήστε να τα βάλετε σε εφαρμογή. But if you don't trust, and then just leave it, throw away. That's up to you. Αν δεν εμπιστεύεστε, αν δεν πιστεύεστε αυτά που ακούτε, τότε μπορείτε να κάνετε τα δικά σας. But we think our motivation is pure and our wisdom is pure. No mistake. Αλλά αν πιστεύουμε ότι το κίνητρο μας είναι αληθινό και ότι υπάρχει σοφία μέσα σε όλα αυτά, τότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. That's why it's very forcefully, effortfully, with hardships, to facing hardships, with patience, with effort, day and night, week, month, year, and life going to introduce to people. That is the reason why Dharma talk. Και αν έχεις εμπιστοσύνη σε αυτούς τους πνευματικούς νόμους, τότε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου, ακόμη και δύσκολες καταστάσεις κτλ. Βρίσκεις τη δύναμη να το αντιμετωπίσεις, δεν μασάς τόσο πολύ, ας το πούμε. All right, so that is today our teaching here. Is there anybody, if you have any questions, we're going to question and answers. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, I have a question about the concept of reincarnation. If I understand right, the concept you are talking about reincarnation is multiple lines of reincarnation. Why not only one? Why not everybody, everything is only one reincarnation, one continuous reincarnation, not bound in time? But every person that is around you is the same reincarnation what you are interacting with yourself. Because one can be only one reincarnation, because of one lineage.
Yes. Means is continuity. Is the one person have one month, no 2, 3, 4 months. You know. Μπορείς να πεις και σε ελληνικά την ερώτησή σου. Λέω, η ερώτηση είναι γιατί, όπως καταλαβαίνω, υπάρχουν πολλές γραμμές μετασαρκώσεων, γιατί όχι μία, η οποία είναι απλά τα πάντα είναι η ίδια μετασάρκωση που αντιδρά απλά με την αυτό της. Και η απάντηση. Και η απάντηση ήταν, άμα την άκουσα σωστά, πως έχεις το δικό σου δρόμο. Ότι υπάρχει μία ροή συνειδητότητας που επανεγεννιέται, δεν υπάρχουν πολλές. Ο καθένας μας είναι μια ξεχωριστή ροή συνειδητότητας και αυτό είναι που επανεγεννιέται. Αυτό είναι που συσσωρεύει το κάρμα και επανεγεννιέται. Δεν είσαι ταυτόχρονα, δεν έχεις πολλούς νους. Λέει, ο νους σου είναι ένας, δεν έχεις πολλούς. Maybe I didn't explain what I'm telling you. After my death, everybody here is or my past life or my future life. From the dog, from the everything. This is what I mean. One line of reincarnation. My second reincarnation would be 2,000 years ago. What report? I don't get it. Another try. He says, when I'm dead, maybe everyone here will be my reincarnation. Something like that. What? So he doesn't believe that there is one mind. Yeah, that's up to you. You believe or not, but this not possible actually. Είναι κάτι που δεν είναι δυνατόν αυτό που λες, αλλά είναι λέει θέμα σε σένα. Το τι πιστεύεις ή όχι είναι δικό σου θέμα. Believe or doesn't believe, that totally is up to your, depending on your knowledge. But there's a form, this traditional way, means but logically it's not possible. One person have one continuity. So, λέει σύμφωνα με την λογική του Βουδιστική, ο κάθε άνθρωπος, το κάθε όν, έχει ένα νοητικό συνεχές. Δεν έχει πολλά. Your life is cannot become my life. My life is cannot transfer into your life. This is not possible forever. Η ζωή μου δεν μπορεί να μεταφερθεί στη ζωή σου, η ζωή σου δεν μπορεί να μεταγγιστεί στη ζωή κάποιου άλλου. Δεν είναι λογικό αυτό και δεν ισχύει. If it is possible, then there's no rule of cause and effect. That means the apple fruit can be orange, orange can be apple fruit. Αν ίσχυε αυτό, δεν θα υπήρχε καν ο νόμος αιτίας και του αποτελέσματος, γιατί τότε το πορτοκάλι θα μπορούσε να είναι μήλο και το μήλο πορτοκάλι. Δεν θα υπήρχε καν νόμος του κάρμα. Not exactly, because if I make your life a living hell, it means this hell. If your question clear, yes. Can be answer clear, okay? If the question not clear, then you cannot get answer clear. Αν η ερώτηση είναι καθαρή, η απάντηση πάντα είναι ξεκάθαρη. Αν η ερώτηση είναι μπερδεμένη, ποτέ δεν μπορείς να έχεις μια ξεκάθαρη απάντηση. Maybe my English is not that good. This is why I can't communicate it fully as a weird concept. No, you can speak on your language and then get translation, right? Make clear. He says maybe my English is not very. This I understand, but what do you understand on your language? Ωραία, θα το πω στα ελληνικά. Το cause and effect είναι πολύ απλό. Άμα κάνω εγώ τη δική σου ζωή κόλαση, για οποιοδήποτε λόγο, σημαίνει ή την έζησα ή θα τη ζήσω. He says that if Κυριολεκτικά. If I make another person's life like a hell, then I will live in the future. I will experience the same thing. I will live in hell. Oh yes, yes. If you beating others, one day someone beating you. That is the meaning. I will literally be from the other side, hitting myself. What? You hurt if you harming to other. After death, when they're suffering, one day you will be also suffering, same like this, exchanging. No, I mean more literally. Then what do you mean? Then what do you mean? Again, the same. Literally,
believes that he can live the other person's life. What? What do you mean? He believes that he can live the other person's He life. believes or He he believes that he can live exactly the other person's life. His life. His Not life, like the other's his life. life. you meant you believe yourself can become the other's Yeah, life. exactly, My life? yeah. Okay. I will experience his Okay, life. but make sure clear. You say you believe you can be other person, Yeah. right? After my death. No. She says yes, but you says not. Say yes, He right? says, yes, after his death. He said. After my death. Yeah, of course, that is after. I'm not talking now. You become other person. Yes. There's nobody asking you. Yes. I cannot be Everyone's become. You cannot become me, right? That's clear. There's no need question. No. We're talking after the death. But you believe is then this life is you become your next life is you have become the other person. Yes. Totally different person. Totally different person. Okay, wait. Then you believe this, right? The reason what is your logic? What is your logic? Ποια είναι η λογική σου αυτό? Yeah, the reason why you believe. It's more personal conversations, my experience. What do you experience? You experienced already some other person become yourself? No, I experience. Okay, understand. All right, that is just you believe. That's Yes, it's my belief. yeah, that's fine. That's so many people have different believers. There's no division. That is, but someone follow the perfect logic, perfect reasoning, and then can discuss and check. And finally, reason is only one. There's no possible two reasons. So truth is only one. Cannot be two truth. So we don't know exactly who is truth. That is why need to judge, check, follow valid cognitions, and use the perfect, excellent reasoning, and use excellent investigations, analyze to understand, research over and over. If deeper and deeper, you need to take time to get the conviction more. Simple is easy, but the deeper one, So therefore, as long as yet not born the conviction, certainty, and then we can the divisions there. So this is why is in this world so many different traditions, many different lineages. If you go to each lineages, there says their lineage is their belief. That is just we according Buddhist philosophy point of view, we say blind faith and trusting faith. Faith is important, but blind faith is not useful, but trusting faith is the only logical. So therefore, who is follow the trust faith? Who is following extremes of blind faith? This is also another question. So need more deeply judge, check, research, like scientist, exactly scientific. So like this way. So finally, only one. There's no two. Is no possible. One must be true. So in this case, it's a little bit, more takes time to conversation and to use the logic and reason. Finally, is one more logical, maybe one is less the logical, So we don't know exactly. Okay, anyway, so we're going to now, the last moment is meditate for maybe 10 minutes. Just relaxation and the rest. Δεν το ζήτησα. Οπότε τώρα για 10 λεπτά θα κάνουμε λίγο διαλογισμό. All right, just relaxed on your, just physically, on your comfortable seat. Χαλαρώσουμε. Flexible, keep whole muscles of your body just on very flexible. Απλά να νιώθουμε σε μια άνετη θέση και χαλαρούς όλους τους μύες του σώματος. And then just verbally, silent, no speech. Και ας παραμείνουμε σιωπηλοί. Very quietly, naturally, slightly breathing out or breathing in without sound. Και ας αναπνέουμε απαλά, χωρίς να κάνουμε ήχο, απαλά εισπνοή και εκπνοή, με ένα φυσικό τρόπο. And be mentally just relaxed without any concept, without any thought as much you can, just rest. Και νοητικά απλά χαλαρώνουμε, χωρίς σκέψεις, χωρίς ιδέες μες στο νου μας. All right. Start. All right.
Okay, so we're going to dedication prayer. Κάνουμε την αφιέρωση της αρετής, σελίδα 4. Dorje
nyerto